Assalamualaikum everyone. Today's video lain sikit. Biasanya saya akan do an in-depth tutorial type video, tapi for this project saya akan buat a day by day update video instead. If you guys are new here, kami DIY our kitchen dan dining room cabinets in phases over the years. 4 tahun lepas kami buat the kitchen in the first phase, dan in 2021 kami buat the dining room built-ins pula in phase 2. Kami guna sistem dapur Ikea, line Metod, dan untuk pintu kabinet kami guna line Lerhyttan. Since kami buat the dining room punya built-ins, kami sedar yang senang sebenarnya nak match kayu biasa dengan finishing Lerhyttan ni. Saya akan share video lama yang saya buat dulu masa saya discover cara nak bagi match the finishing dengan Lerhyttan dalam my descriptions below. Bila boleh pakai kayu biasa, lagi senang nak make the whole kitchen cabinet ni nampak fully built in. Dan jauh lagi kemas sebab kita boleh beli kayu ikut the full length yang kita perlu dan avoid seams. Satu lagi advantage is kita boleh saving kalau kita beli kayu biasa dari beli cover panels dan trim pieces dari Ikea. Jadi today saya akan start phase 3, which is the last phase to finally finish up the cabinets in our kitchen. Tapi bukan dah siap ke the kitchen? Masa kami buat the kitchen in phase 1, kami tak buat till ceiling height sebab dulu kami tak cukup budget. Dan technically we didn't need the extra storage. Jadi back then, kami buat just enough to have a functional kitchen. So now, kami akan take the cabinets all the way to ceiling height. Welcome to day 1. First step, kena cuci dulu the top of the cabinets. Boleh nampak how dusty it can get. Ini pun one of the major motivators untuk kami close up this part of the cabinetry. Sambil Aizat cuci atas ni, saya assemble the cabinet frames. Kalau korang nak tengok how, saya share video lama cara assemble method cabinets ni dalam my descriptions. Boleh follow je the instructions dan after assembling 1 or 2, lepas tu akan jadi cepat je sebab assembly dia quite easy. Tapi ada a few yang kami tak follow the instructions. Ada one cabinet frame yang saya tak pasang backing sebab nak allow access untuk the water valve. 2 cabinet frame saya tak pasang the bottom frame sebab nak allow access untuk wiring for our in-cabinet lights. Today hari Sabtu, jadi Aizat ada dekat rumah. He's in charge of installing the cabinets on the wall. Dia baru install these 3. Dekat sini kami lose some storage space sebab untuk cabinet frame tinggi 60cm, Ikea tak ada yang dalam 60cm. Jadi kami pasang yang dalam 37cm sahaja dekat sini. Aizat screw them to each other and onto the tall cabinet. Next, for the middle part of the kitchen, kami akan install a 37cm deep wall cabinet juga. Jadi untuk these ones, kami akan pakai reeling method. Bila pakai railing, senang lagi nak adjust the position of the cabinets later on. Kami follow the instructions untuk install the railing. Lepas dah install the railing, boleh install the cabinet frames pula. For now, kami tak lock the cabinets in place lagi. Kami akan lock in once dah install filler pieces later on. After that, Aizat pasang satu lagi railing on the other side dan pasang the last 3 wall cabinets. Okay, atas our appliance garage, kami opt to not install any cabinets up there. 1, sebab nak maintain that black cover panel piece, dan 2, ada some wiring juga dekat atas tu. By leaving it open as is, senang nak fix lampu or wiring around that area in the future. Since kami tak pasang cabinet dekat atas tu, next saya akan tackle a custom frame so that kami boleh install pintu dekat atas ni so that it still looks like the rest of the kitchen. First step before boleh buat that frame, kena remove that top cover panel piece dan move it to the right place. Kena ke depan je sikit nanti. Tapi Alhamdulillah, kami masih boleh guna that original piece dan kena modify sikit je untuk allow for some space untuk the cover panel yang akan extend atas the appliance garage. So here we are at the end of day 1. Semua cabinet frame is installed. Cover panel untuk extension atas the appliance garage pun dah potong and installed. Rasanya we spent dalam 6 jam to do all this. It was a tiring day, but we are excited. Make sure korang klik subscribe if you want to follow our progress and get notified bila saya upload a new video. Stay tuned untuk day 2, okay? Seperti biasa, saya share my supply list dalam my descriptions below dan saya share juga the full list of tools yang kami pakai for day 1. Thanks for watching everyone. Till next time.